So, good morning people. We are going to Hungary, guys. So, we are currently in Hungary, guys. Dito man to sa una. Ang daan man eh. Ilan akong ibalik. Ibalik na po. Iniray, bakbakan. Apil mga. So, our travel for today, it will take 2 hours, guys, from Austria. So, it's good because parang gumaganda yung weather. So, it's cold weather, guys. So, na hindi masyadong mainit at hindi rin masyadong malamig. So, katamtaman lang is herbs time na, guys. So, yung ibang area, mga bulaklak lumabas na. Nag-starting na mag-blooming yung mga flowers in the trees. So, ayan. Look at the landscape, guys. Maganda yung landscape dito, guys. So, look at them. This started already. They prepare for summertime. So, go with us, guys. We just going around in Hungary. So, dito kami sa Mesteray Thermal Bath. Welcome. Train. So, diri may magpamasahe kanina, guys. Okay. So, lunch time, guys. Lang tubig kay bugno. Isda. Alright. So, after eating, guys, after lunch time, so we gonna go roaming around in this shop. So, tingin-tingin, may mapili ba tayo dito? So, looking around this area. So, kasi dito kasi, maganda kasi yung tindahan dito kasi mga Asia shop siya, guys. Asia size na mga Asia. So, hindi na problema yung size dito. Tama ang haba. Sa mga underwear, dagko ang susuan nila, oy. Yeah. Okay. Dagko magkap, makalumos. Makalumos, section maning dani. So, pili ng pili, guys, hanggang may mapili. So, up to now, wala pa kaming napili. So, na, pang Osterhase. Gambar. So, look. La la la. Pink. So, $1,001. Egyfajta hangját illetően számomra. Szóval ez lenne az első verszak menetrendje. Próbálkozzunk meg akkor az első verszakkal. Tehát harmadszor is kapra magyar kiadza. Figyelem! Super, nagyon jó. So, may program dito, guys. Ang daming tao. Ewan ko kung ano to dito. Wala naman kami naintindihan kasi iba ang salita. So, daming bag.
Oh. Bag pa more. De jöhet jövő héten is, aztán akkor talán ki lesz pakolva minden. Majd kettő vagyunk. 3 óráig. So, 8-as elfordultam, hogy 8-at mondtam, maga is tudja, 10 000-re van kitéve. Hát a baj, hogy nem tudom eladni kedvezményes. Próbáljatok valamit. so may open market din dito guys. Every Thursday yata to siya dito. Nagdi-display sila dito. So, tingin-tingin lang din kami dito. Napapadaan lang. Baka may mapusuan naman. So, we'll see. So, hayge. Tingin-tingin pa more. Hanggang, ay, mga sexy ito. I like it. Oh, ganda ng mga kulay. Mga kaibigan ko, look din pag may maibigan. Madami ditong choices. Tag 1,000 man. Laag pa more. Óránként egy 100-as csak kevesebb. De fél órát is, fél órát is. Igen. A minimum azt hiszem 150 forint is. Yan, dami-dami yung cute na baby. Ismerősömnek egy német juhásznak volt ilyen, le volt korlátozva, ez is ilyen elektromos nyakörvel. Ja? Az övükért darabig működött, aztán a kutya meg. Ay, daghang panty. Medyas. Ez 85C, de ez 80-asnak felel meg, mert ez a csipke nem enged, ez a fajta, ez eléggé szoros. Igen, nagyon szép csak. Ang karing mga pambata, daghan. Wow! Ang cute! Ha? Wala pa kayo gagmay? Wala naman, pero cute kayo na yung mga pang ano. Gawin na po na ni Lena. Cute. Pang baby girl. És ezt adjuk, ezt tegnap hoztuk. Azért mondom, egy kicsit ilyen. So, here we are, guys. So, look around here. The open market like Divisoria. Ayan na, magwapa sa mga kwanda na design. Oh, bag. Bag na. Di akiri ra, di ara. Ang kani sa Austin, dagko manilit. Dagko man na ulan. So here we are. We are looking something. So kung anong makita. Oh, ganda. It's your color green. On this is my color red. On this one is blue. So nandito kami sa Hungary, guys. Well, tingin-tingin muna kami dito sa open market.
So, maraming salamat guys sa pagsama nyo sa amin dito sa pamamasyal sa market at kung saan-saan. Thank you and God bless you all. See you next time around guys. Love you all. Green oh, nindot rin green. So, tagpila mo na, Bek. Nindot na siya pang biyahe, dili kayo baga. Kuan 17,000. Pila man po na 17,000 in taon. Hmm. So, Siya, no?